Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf dem YouTube-Kanal von blockchainwelt.de. Heute spreche ich über den The B-Word Talk zwischen Cathie Wood, Elon Musk und Jack Dorsey, der als das Gespräch überhaupt angekündigt wurde. Drei der einflussreichsten Menschen in der Technologiebranche im selben Call diskutieren über Bitcoin. Klingt vielversprechend. Elon Musk wurde von der Bitcoin-Community zuletzt ziemlich angegangen, da er scheinbar ständig seine Meinung ändert und einige Eigenschaften von Bitcoin kritisiert, die schon vor Jahren diskutiert wurden. Schauen wir also mal, was er diesmal zu sagen hat. Vorab aber zwei Anmerkungen. Erstens, Cathie Wood ist absolut brillant, wird aber nicht Teil dieses Videos sein, da ich mich auf Jack und Elon konzentrieren möchte. Sie hat gute Punkte über die ESG sowie die ökonomischen Teile von Bitcoin gemacht, die ich aber schon in vorherigen Videos ausführlich behandelt habe. Und zweitens, ich habe neue Lampen für mein Setup geholt, die ich jetzt hier in diesem Video zum ersten Mal so wirklich in Einsatz bringe. Ich habe vorher ein bisschen experimentiert, bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich schon die richtigen Einstellungen getroffen habe. Also falls dieses Video ein bisschen anders aussieht als die davor, dann wisst ihr warum. Fangen wir damit an, was Elon Musk zu Bitcoin gebracht hat. Well, I've thought about money for quite a while, obviously since the PayPal days. And really I think it's best to think of money as an information system, primarily an information system for labor allocation. And for practical purposes, it exists in a series of heterogeneous databases, like very different databases in bank mainframes around the world. It moves quite slowly in reality. It seems to move fast sometimes, and it does with PayPal, which is real time. But the vast majority of the systems out there are batch processing. So the actual reconciliation may take 1 to 5 business days. And you've got the credit card systems, which are also not secure. It would be like handing your username and password to a stranger in a restaurant if you buy a meal. Data on a network, I think, is the way to view it. What has the most throughput? What has the least error? What drops the fewest packets? Fraud, for example, being a source of error. And government interference in currencies being a source of error. But it's fundamentally an information system. So I think it makes sense to support something that improves the quality of information with which we conduct the economy. And Bitcoin is a candidate for that. In general, I'm a supporter of Bitcoin and the idea of cryptocurrency in general. Hier hört man eigentlich schon sehr deutlich raus, dass Elon ganz klar aus einer Technologieperspektive an das Thema rangeht und nicht aus einer sozialen oder vielleicht auch ökonomischen Sichtweise. Eine Sache, die mir hier aufgefallen ist, die ich gerne bemerken würde, ist, dass er spricht davon, dass er sich sehr viel Gedanken über Geld gemacht hat, aber alles, worüber er spricht, hat nicht unbedingt direkt was mit Geld zu tun, sondern mit Zahlungen oder Zahlungssystemen und nicht dem Geld, was dahinter steckt. Elon gab außerdem bekannt, dass SpaceX Bitcoin besitzt, was vorher nicht veröffentlicht wurde. Sein persönliches Portfolio besteht aus Tesla- und SpaceX-Aktien sowie Bitcoin, Ethereum und Dogecoin, wobei Bitcoin den Großteil der Kryptoallokation ausmacht. I do own Bitcoin, and Tesla owns Bitcoin, SpaceX owns Bitcoin, and I do personally own a bit of Ethereum and Dogecoin, of course. The companies just own Bitcoin, and the Bitcoin that I own is worth much more than the Ethereum or Doge. Bitcoin by far, and then some Ethereum and some Doge. So if the price of Bitcoin goes down, I lose money. I'm not sort of, I might pump, but I don't dump. And I would like to see Bitcoin succeed. I might pump, but I don't dump. Kommen wir jetzt zu Jack, der aus ganz anderen Gründen zu Bitcoin dazugestoßen ist. Jack, how about you? What shaped your views of Bitcoin? The network and the community. It's deeply principled. It's weird as hell. It's always evolving, and it just reminded me of the internet when I was a kid. When I saw Bitcoin in 2009, you see a chance to replace the whole foundation. And everything that Elon was talking about in terms of ACH and the credit card networks were built with very different agendas in a very different time frame, and it's crazy that they still exist. And they have scaled, but they just are not relevant to today, and they're certainly not relevant to the future, especially when you consider the entire world and countries like Nigeria or Ghana or India, and its interconnection with countries like the United States and Canada and all over Europe. If the internet gets a chance to get a native currency, what will that be? And to me, it's Bitcoin because of those principles, because of that creation story, because of its resilience.
Der erste wirkliche Diskussionspunkt war dann der Netzwerkdurchsatz, angefangen mit dem Lightning Network als zweite Schicht. That doesn't mean you can't have some layer 2 system in theory like Lightning. And I understand Lightning is doing well in some small countries. There's some question mark as to whether you need a money transmitter license. Just a debate as to whether that's needed, given that it is not open ledger. Das ist übrigens eine ziemlich seltsame Bemerkung, finde ich, da es verschiedenste Non-Custodial und Open-Source-Lösungen zu Lightning gibt, wie zum Beispiel Blue Wallet, die definitiv nicht diese Form von Geldtransmitter-Lizenz brauchen. But Bitcoin by itself simply cannot scale to be the monetary system for the world at base layer. But with a second layer, this is possible depending upon how that second layer is implemented. Und damit hat er absolut recht. Das ist auch allen Bitcoinern klar, dass man nicht auf dem Base-Layer die ganze Skalierung vornehmen kann, sondern eben diese zweiten Schichten darüber, wie beispielsweise ein Lightning Network, benötigt. I think there's some merit to, this is not a slam on Bitcoin, there's some merit to considering something that has a higher max transaction rate and a lower transaction cost, and kind of seeing how far you could take a single layer network where the exchanges act as a de facto second layer. I think you can probably take that further than people realize. And as bandwidth increases over time, latency decreases. SpaceX's Starlink is actually playing a role in this. And I think long-term, people will probably have access to worldwide access to gigabit level connectivity at low latency. And so at low cost. And so then, your base layer could do a lot of transactions if you take that into account. In den letzten Monaten wurde deutlich, dass Elon über größere Blöcke nachdenkt, um die Basisschicht des Bitcoin-Netzwerks zu skalieren. Das ist ein Thema, das es schon seit 2010 oder so gibt und in dem Block-Size-Krieg endete, der von Jonathan Beer dokumentiert wurde. Der Trade-off ist, dass die Skalierung der Basisschicht zur Zentralisierung dieser führt. So, if scaling up the transaction block doesn't make sense, why don't you scale it down? Und hier hätte ich mir definitiv eine bessere Reaktion oder Antwort auf das, was Elon gesagt hat, gewünscht. Es gab keine Diskussion. Die Teilnehmer haben zugehört und sind dann zum nächsten Thema übergegangen. Es wäre so viel besser gewesen, wenn ein Entwickler wie Luke Dashier, der einer der Top-Beitragenden zu Bitcoin Core ist und ein Befürworter davon, Blöcke noch kleiner zu machen, Elon die Stirn bieten würde. Pete Rizzo hat es perfekt ausgedrückt. Trotzdem ist mein größtes Problem, dass ich nicht verstehe, wie Musk aus diesem Gespräch mit einer veränderten Sichtweise herausgeht. Er wird es nicht, weil niemand ihn zu seinen Gedanken herausgefordert hat, die von der Community schon Jahre zuvor diskutiert wurden. Für mich ist Musk zumindest als sympathisch aufgetreten. Er ist ein Mann, der einfach nur intellektuell unterhalten werden möchte, aber nirgendwo auf dem Podium fand er einen willigen Gesprächspartner. Und dem stimme ich zu. Ich habe das Bashing gegen ihn auf Twitter nach dem Talk nicht wirklich verstanden. Er hat sich als Pro-Bitcoin positioniert, Fragen gestellt oder Kritik geäußert und niemand hat ihm gesagt, wo er falsch liegen könnte. There's actually there's members in the community that do want to slow it down, but I understand your point. It's silly. The reality is, like, the average person is not going to run a Bitcoin node. Das ist dann jedoch etwas, dem ich definitiv nicht zustimme. Zum einen gibt es Zehntausende von Normalos auf der ganzen Welt verteilt, die Netzwerkknoten betreiben, so wie ich auch. Und zum anderen ist es nicht die richtige Betrachtungsweise. Es geht darum, dass der Durchschnittsuser einen Knoten betreiben kann. Er hat die Wahl, jede einzelne Transaktion zu verifizieren, wenn er das möchte und niemandem vertrauen möchte. Der nächste Punkt, Bitcoin-Energieverbrauch. Tesla hat Bitcoin zuerst akzeptiert, dann aber wegen des Energieverbrauchs von Bitcoin nicht mehr für Transaktionen zugelassen. Jetzt sieht es wieder so aus, als würden sie es in naher Zukunft wieder akzeptieren. Jack hat an der Stelle auch einen guten Punkt gemacht, der von der Kritikerseite häufig übersehen wird. Now, it looks like Bitcoin is shifting a lot more towards renewables, and if so, then Tesla will resume Bitcoin, accepting Bitcoin. It's also incentivizing a lot of innovation in just energy space and just like looking at unused energy. There's a company called Great American Mining that caps the methane flares on oil fields to power their rigs, and being able to get that energy and converting it into a secure, sound money system for the planet feels like a worthy trade-off. And that's the sort of incentive that I think is most powerful, is like, how do we reuse what is being currently just dumped on the ground and wasted and not considered, and how do we do that at scale? And I think that's a bigger conversation that I think is missing.
Nochmal, Elon Musk ist pro Bitcoin. Er besitzt Bitcoin, er möchte, dass Bitcoin erfolgreich wird und hat meiner Meinung nach nur ein paar Verständnisschwierigkeiten oder Missverständnisse, was die Kompromisse des Ganzen angeht. Er trägt sogar ein Shirt, auf dem Evolution of Money steht und auf dem Bitcoin als die endgültige Form zu sehen ist. Ich fand auch das gleich folgende Zitat recht interessant. Er bezieht sich dabei auf das Gewaltmonopol von Staaten, genannt in The Sovereign Individual. And I think it can have an empowering effect for individuals and increase the power of the individual relative to government. And really, if you think of government is just a corporation in the limit. It's the biggest corporation of all, and it's got a monopoly on violence. So, if you don't like corporations, you should really hate government. Das Panel wurde damit abgeschlossen, dass jeder Teilnehmer gefragt wurde, was die Hoffnung für Bitcoins Zukunft ist. Well, my hope for, I guess, crypto in general is that it can improve the efficiency of the information system that we call money. This will naturally lead to basically a better standard of living and more power to the individual, which I very much agree with. Jack, what's your hope for Bitcoin? My hope is that it creates world peace or helps create world peace. I mean, Elon said it earlier, like we have all these monopolies of violence and the individual doesn't have power. And the amount of cost and distraction that comes from our monetary system today is real. And it takes away attention from the bigger problems, some of the bigger problems that Elon is trying to solve, like get us to a multi-planetary humanity. It may sound a little bit ridiculous, but like you fix that foundational level and everything above it improves in such a dramatic way. So it's going to be long term, but my hope is definitely peace. Was ist also mein Resümee von dem Gespräch, was so groß angekündigt wurde? Nun, es war ein bisschen enttäuschend. Die meisten Dinge, die gesagt wurden, wurden schon vorher von Jack und Elon ausgesprochen. Stefan Livera nannte es in einem Twitter-Spaces danach einstudiert. Pete Rizzo nannte es eine Travestie des Diskurses. Und es hatte wirklich dieses Gefühl. Es war sicherlich keine Debatte. Der Silberstreif am Horizont ist jedoch, dass dies 3 der einflussreichsten Leute in der Tech-Sphäre sind, die vor Institutionen und Kleinanlegern sprechen und sich einig sind, dass Bitcoin großartig ist und dass sie wollen, dass es erfolgreich ist. Das war's für dieses Video, ich hoffe, es hat euch gefallen und falls das der Fall ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für weitere Inhalte und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.